ಜನನೀಂ ಶಾರದಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋ ಶ್ರಿತ್ವಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ. ನಮಃ ಶ್ರೀಯತಿರಾಜಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದಸೂರಯೇ ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ತಾಪಹಾರಿಣೇ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ದುರ್ಜನಃ ಸಜ್ಜನೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಜ್ಜನಃ ಶಾಂತಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್. ಶಾಂತೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂದೇಭ್ಯೋ ಮುಕ್ತಶ್ಚಾನ್ಯಾನ್ ವಿಮೋಚಯೇತ್. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುರ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. Offering my salutations to the Holy Trinity, Sri Ramakrishna, Ma Sharada and Swami Vivekananda. My humble pranams to Swami Bodhamayanandaji Maharaj, Adhyaksha of Ramakrishna Math, Mangaluru. My namaskars, greetings, the best wishes to Sri Vedavyas Kamatji, Professor K. Raghuttamaravji, Sri Yakub Koyur, our good friend Captain Ganesh Karnik, and all other monks, brother monks. Namaskars to the teachers, and good greetings to all my young friends and would-be teachers. I shall continue to speak in English, and when the Kannada channel switches in my mind, I will switch over to Kannada. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತು. ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂರು ಭಾಷೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ತೆಲುಗು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಾಯಿತು, ಕನ್ನಡ. ಈಗ 3 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೊಸ ಭಾಷೆ. ಆಗ ಆ ಥರ ಆದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಮರ್ಲೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವುಡ್ ಬಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ 2 very thoughtful, very important points in Swami Bodhamayanandaji's talk and Captain Ganeshji's talk. How many of you know that there are 3 celebrations going on in the country today? One, I'll give you a hint. Azadi ka Amruta Mahotsav. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದು? ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. August 15th ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆಜ್ಞಾಪನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಜಾದಿ, ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದಿರಬಹುದು? 1, 2 ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆಜಾದಿ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಿಮಗೂ ಸಂಕೋಚ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾಸ್ ಟು ದಿ ನೇಷನ್. It is not Gandhiji, it is not Patel, it is not Nehru, it is not Subhash Chandra Bose,
but it was the 29 lectures of Swami Vivekananda given from Colombo in Sri Lanka to Almora in the Himalayas, which shook the entire country. That is 125 years anniversary of the lectures from Colombo to Almora, Swami Vivekananda. Kaitati. ಅದು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಟೀ ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ನಾನು ರಘುತ್ತಮರಾವ್ 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, unfortunately 50 to 60% of B.Ed teachers have taken by chance, not by choice. You have taken your profession by chance, not choice. That is why Carnegie mentioned, your friend is somewhere, this friend is somewhere, that friend is somewhere. I am in a government school. Annode Mahapapa. ಆ ಭಾವನೆ ಮಹಾಪಾಪ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, the weakness of the heart. It is like Arjuna going to Kurukshetra and telling, I will not fight. Sanjaya Uvacha, last shloka of the first chapter. Visrajya Sasharam Chapam Shokasam Vignamanasah. ಎಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ? ಯಾರಿಗೂ ಅವನ ರಥಸಾರಥಿ, ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕೃಷ್ಣ. ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ದ, ಗೀತಾಚಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ವಿಸೃಜ್ಯ ಎಸ್ತು ಬಿಟ್ಟ, ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರ. ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ತರೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಡ್. We started worshipping the Gita, not practicing the teachings of the Gita. We have the highest devotion of the Gita, but we have not taken it to our school and college. And Gita Parayanam is done when somebody dies. Is that all the message of the Gita? Our Guru used to tell, give a copy of the Bhagavad Gita on the first day a teacher enters into the school, not after retirement. Gita is not a book after retirement. Gita is a book of action in the school, in the court, in the parliament, in the assembly, in the house, in the streets. Otherwise, we will become like Arjuna, collapsed, useless, depression. What a pitiable picture of Arjuna's painting with a hand on his head. Depression, modern language ಅಲ್ಲಿ depression. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನೇನು ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೇನು ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಟ್ನಾ, ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ನಾ, ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ನಾ? ಶೇಕ್ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಟಾನಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶೇಕ್ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ದ, ಕಪ್ 2 ಬೀಸ್ದ ಅವನಿಗೆ. ಕುತಸ್ತ್ವ ಕಶ್ಮಲಮಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಅರ್ಜುನ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀನು, ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀನು. ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ, ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ, ಇಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದುರ್ಗಾಮಾತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಆ ಥರದವನು ಕುತಸ್ತ್ವ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. ಯು ಸಿ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ, ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೀಚರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಈಟಿಂಗ್? Is it for earning some pension in the government? When thousands and thousands of young people come with you as faith, come with you with faith, with Vishwasam, with Atma Shraddha, with Prema, with Vishwasam, that I will get some knowledge of Kannada, poetry, some mathematics, something, and I will become a great teacher, I will become a great citizen. Then Krishna says very interestingly, with Swami Vivekananda put it in the lectures from Colombo to Almora,
ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಆಸ್ಮಗಮಃ ಪಾರ್ಥ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಆಸ್ಮಗಮಃ ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ವೈಪಪದ್ಯತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಈ 4 ಶ್ಲೋಕದ 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಮಲಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಮಾ ಅಸ್ಮಗಮಃ ಪಾರ್ಥ ನ ಏತತ್ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ನೀನು ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಈ ಮನೋಭಾವ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು. ಏನದು ಮನೋಭಾವ? ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ, ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸುಬೇದಾರ್ ಜೋಗೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ 1919 ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಟು ಗೆಟ್ ಪರಮ್ವೀರ್ ಚಕ್ರ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. 19-year-old ಸುಬೇದಾರ್ ಜೋಗೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಈಗ 23 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಮಾಡಿ ಅವನು ಮಹಾ ಟೀಚರ್ ಈಗ ಯಂಗ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನಲ್ಲಿ NDA-ಅಲ್ಲಿ. 15 ಬುಲೆಟ್ ಅವನ ಛಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. 15 ಬುಲೆಟ್. ನಮಗೊಂದು ತಲೆನೋವು ಬಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಹಾಲಿಡೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ? ಈಗ ತಾನೇ ಯಾರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋದು ನನಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು. ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರೀಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ what you call doctors, the greatest engineers, greatest scientists. Abdul Kalam teacher ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್. ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪರಮಹಂಸರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಟೀಚರ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ವಿಲಿಯಂ ಹೇಸ್ಟಿ ಅನ್ನೋವನು, ಆಮೇಲೆ ಲಂಡನಿಂದ ಬಂದವನು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಅನ್ನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೋಯಮ್, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೋಯಮು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಂತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಸಿನಾನಿಮ್ಸು, ಆ್ಯಂಟಾನಿಮ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಈಸ್, ಗೋ ಟು Dakshineshwar temple, there you will see Sri Ramakrishna, he is ecstasy. First time class room alli oba teacher, future teacher ge Yogacharya Vivekanandarge Ramakrishna Paramahamsa ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಟೀಚರ್. So that is also your responsibility to guide your students to other teachers. ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಸೂಯಿಸೈಡ್ಸ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿವಸ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೇನೇನೋ ಇತ್ತು. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. Something wrong in the education, in teaching, in communication. Teachers are not only to instruct, but they should inspire ಅಂತ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಾಟ್ನಿ, ಝುವಾಲಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಆಫ್ CBSE ಬೋರ್ಡ್, ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಬಟ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. Scientific thinking is important than studying science. ಟೀಚರ್ಸ್, ವುಡ್ ಬಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 45 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಆ 45 ನಿಮಿಷ ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಸ್ ವಾಚ್. ಹಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಉಪದೇಶಂ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಠ.
ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಉಪದೇಶ. ಏಷ ಆದೇಶ, ಏಷ ಉಪದೇಶ, ಏಷ ಆದೇಶ, ಏಷ ಉಪದೇಶ, ಮತ್ತೆ 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 ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋದು, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೆಸೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್, ಸಂದೇಶ ಅದು. Postman used to give letters to your house. That is a sandesh. That is duty. He doesn't know what it is there. You should not become postmasters. You should not become just mouse masters. At the click of the mouse, I get all information. No. I want inspiration from my teacher. So the second celebration is about Swami Vivekananda's lectures in India, about India. In India, about India. ಅದು ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ವರೆಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲಿ, ಢಾಕಾ ಅಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಫ್ರೀಡಮ್, ಫ್ರೀಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್, ವಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಸೀಯಿಂಗ್? Mother India shall be free in the next 50 years. 1897, 1947. ನರ ಋಷಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು? ಸ್ವಾಮೀಜಿಸ್ ಕಲ್ಪನೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಸ್ ಫಾರ್ ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಸೈಟ್. ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 years. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ. ಇದೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ನಿಮಗೂ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು. ದಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ shall come under some unforeseen circumstances. We have to pay a heavy price for it. 1897 ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು 1947 ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಂತೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಫೋರ್ಸೀನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ನೀವು ಈ ಡೀಪ್ ಸೌತಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಸೌತ್ ಕೆನರಾದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ 3 days ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬಾರ್ಡರ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸೇವಾ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಅಗರ್ತಲಾ, ತ್ರಿಪುರ. ಫ್ಲೈಟ್ ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು ಅಗರ್ತಲಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ. Beautiful greeneries and ponds and green fields I saw everywhere. I saw what a beautiful country, Sasya Shamalam. Everywhere green, green, green. And airport ಇಳಿತು, ಫ್ಲೈಟ್ ಇಳಿತು. ನಾನು ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಫ್ಲೈಟಿಂದಾನೆ, ತೋರಿಸಿದೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕರೆಸಿದೆ ನನಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಭಾಗ್ಯಂ ಟು ಸಿ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಡೀಪ್ ಸೌತ್. And I saw these beautiful valleys and beautiful lakes, everything from the flight. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ದಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. 1905 ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ತಿಳಿದೆ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು he took a pencil and paper and broke Bengal into 2 parts, East Bengal and West Bengal. The compound of the airport is in Bangladesh. If Calcutta to Agartala you have to go for 4 days. Now okay, at least 2 days ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. Thanks to Narendra Modi, thanks to the Bangladesh Prime Minister, they are building a Maitri Setu connecting Calcutta and Agartala, where the train time will reduce from 40 hours to only 12 hours. That is the greatest contribution of the present government. Otherwise, what an expenditure, what time lapse of our country. And these fellows have said East Bengal, West Bengal, that was also an unforeseen circumstance. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಹೈವೇ ಥರ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೂ ಸಾ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್, 15 years, 17 years, 20 years, ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಜೈಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಏನು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಡಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೋಡ್.
ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾಲಿತ್ತಂತೆ, ಡಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೋಡ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಫರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓದಿದೆ, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ he can be an old man or a young man, a boy or a girl, a village or a scholar, by mistake, if he crosses the mark in that road where it is prohibited, you know what is the punishment, my dear young friends? Punishment is not killing, not beating, not jailing. They will tie a leather belt around your neck. They will tie a leather belt around your neck and say, you dog, crawl for 5 kilometers. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾಯಿ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತೆ. Problem did not end there. At the 5th kilometer, there will be a police constable sitting. What these Indian dogs should do? They should lick the shoe of that police constable. This is the punishment. This was India. This was the suffering. This was the pain. This was the sacrifice when you say Azadi Ka Amrita Mahotsav. Be careful. Think about our forefathers, our ancestors. Think about the great warriors in Karnataka. But unfortunately, nobody was thinking about India. Swami Vivekananda was the first person to go to America and say, if you want to do something for me, love India. Love India. Love India. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುಸ್ತಕನೇ ಇದೆ, ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟರ್ನಲ್. ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅವರು, ಲಾಯರ್ ಅವರು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ಬೋದು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ. He traveled the whole length and breadth of the country to unite what is called one nation. 565 kingdoms were there. How do you teach your children these things? Unless you have that spirit of Swami Vivekananda inside you. 3 things you will learn from Vivekananda. Radiant India, resilient India, and resurgent India. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು. This textbook is designed by somebody sitting in New Delhi or in the state government, not by the wanderers of India, the saints of India. ಪುರಂದರದಾಸರ ಭಾರತ, ಕನಕದಾಸರ ಭಾರತ, ವಿಜಯದಾಸರ ಭಾರತ. ಯಾರೋ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಓದಿದೆ, ಇವತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು 21ನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ. 19 ಇರಲಿ 21 ಇರಲಿ, ಏನು ಪುರಂದರದಾಸ್ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ? ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾ, ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾ PhD ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು? ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ PhD ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ವಿದುರನಿ ಭಾಗ್ಯವಿದು. ಒಂದು 4 ಚರಣ, 4 ಕೀರ್ತನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿದ್ದು ಕೇವಲ 1000 ಕೀರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ರೀ, ನಮಗೆ ಓದೋಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಿಲ್ಲ ರೀ. ಕನಕದಾಸರು, ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ, ದೇವರೇ ಮುಖ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಕಡೆ ಪುರಂದರದಾಸರು, ಈ ಕಡೆ ಮೀರಾಬಾಯಿ, ಈ ಕಡೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಬೀರದಾಸರು. ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು? ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ? ಯಾವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ರೀ? ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇದಾಂತಿಕ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಒಂದು ಕಥೆ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅವರು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇವಲ BA ಪಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಎ ಚೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. So it is not in the classroom that you are going to study, that you are going to teach. You should teach life itself. Education is not making students fit for life. Education is life itself. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೇ ಜೀವನ, ಜೀವನವೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ.
ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಮೂರನೇ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ 125 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 125 years ಆಫ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಘ ಇದು. ಬುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ. ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್. ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಮಿಷನ್ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು 1897 May 1 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. 23 ಜನ ಇದ್ದರು ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು 312 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ 125 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಜನ, ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ಇದಾಗಿದೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್? ಇದು ದ ಜೆನೆಸಿಸ್, ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 2.5-3 minutes, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಝಲಕ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ದರ್ಶನ್, ಝಾಂಕಿ ದರ್ಶನ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. शांति शांति शांति. 1886 October, Calcutta, the then capital of India. A group of young men came to live together in a dilapidated house at Boranagore in North Calcutta. They were forsaken as some worthless, destitute boys, but they were molded by the ideas and ideals of their spiritual master, Sri Ramakrishna Paramahansa. Sri Ramakrishna had passed away a few months ago, but before that, he had instilled in them the love for God, the spirit of renunciation and brotherly love. One day, at the Kashipur garden house, Sri Ramakrishna distributed ochre robes to them and sent them out to beg food. In this way, he himself initiated them into a life of renunciation and laid the foundation of a new monastic order. The resolve of these youngsters to form a brotherhood was strengthened a couple of months later at Atpur on a Christmas Eve. In Boranagore Mutt, the days were of extreme struggle and hardship. They lived on what chance brought to them. But it could not shake their resolve. Sri Ramakrishna's words constantly rang in their ears. The goal of human life is God realization. Forgetting sleep, they spent the nights in spiritual practices. They immersed themselves in meditation. They studied various scriptures to quench their thirst for truth. Their love and longing for God found expression in their devotional songs. Under the able leadership of Swami Vivekananda, these young men took the vows of monasticism and started a monastic brotherhood in the name of Sri Ramakrishna.
determination of those young men has borne fruit in the form of Belur Math. Today, Belur Math has become the heart of the worldwide spiritual movement known as the Ramakrishna movement. Once, Swami Vivekananda uttered these prophetic words about Belur Math. The blazing light of universal harmony that will emanate from here will flood the whole world. So this is the first idea that you should have, where you are sitting, why these programs, why we Ramakrishna Mission monks should organize this. This is because of this background of Ramakrishna Mission started by Sri Ramakrishna, continued by Vivekananda, and today 125 years old Samstha. Not Mangaluru or Hyderabad or Delhi, the whole organization. The whole Sangha, it is a Pravaha, it is Kaveri, it is Ganga, it is Narmada flowing. A light off Madhya, because Madhya, it's allowed. So I'll just quickly go through. So you are connected to that. When somebody is working far east in the China border in Arunachal Pradesh, 4 Swamis, 300 students, residential school, China border. So cold, so difficult, no food, very little facilities, but we are sacrificing our life. Or somebody in Ramanathapuram in Arabians in the Indian Ocean background, there is a school, CBSE school for village children, not just Mysore Vidyashala. Should go and study those things, how each of us can become a catalyst, can become a transformer, as Carnegie mentioned, transformer. It was not just Vivekananda alone that Sri Ramakrishna taught. There were 16 disciples. They were their first pillar, 16 pillars of a building. Very important. And one of them is an illiterate. Not even Ahi he knows. Not even Hindi he knows. Not even Bengali he knows. He was a mixture of everything. But he came as a servant to Sri Ramakrishna. On one side is sitting this servant boy called Latu Adbhutananda from Chapra in Bihar. And another side is sitting the brilliant student of the Calcutta University, Narendra. Narendra knows everything about science, everything about philosophy, everything about psychology, everything about history. This boy doesn't know anything except washing clothes. And here is the Mahaguru Paramahamsa Sri Ramakrishna, who said, Latu, I will teach you some writing and speaking. Please come. All are sitting there. See how you can transform a people if you raise yourself a little more than the present situation. Sri Ramakrishna brought one slate, Latu brought one slate, and Sri Ramakrishna wrote the first alphabet in Bengali, K, and told, hey Latu, ucharana madidu, K anta hedu. So poor, so much weak. This boy, young boy, 18-year-old boy, is not able to pronounce the first Bengali akshara, K. He says, K. Sri Ramakrishna says, not K, it is K. 3 times, 4 times, 5 times. The Guru Shishya education, university education is going on in the small room in Dakshineshwar temple. Not successful. All are smiling, watching the dialogue between Sri Ramakrishna and young Latu. ಓದಬೇಕದನ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೇಸರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು he rubbed off that letter and said, your education started today, your education ended today. No more of this for you. ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಲಾಟು ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಸುರಿಸ್ದ, ಬಹಳ ಬೇಸರಪಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನೇನು ಓದಲ್ಲವಾ, ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ನನಗೆ? ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಲಾಟು, ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಇದಾಗತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ದ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಂತ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಪರಮಹಂಸರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಎನಿ ಮಿರಾಕಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್: ಹಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಎ ದಲಿತ್ ಇಂಟು ಮಹಾ ಅದ್ಭುತಾನಂದ. ದಲಿತ್, ಶೆಪರ್ಡ್ ಬಾಯ್,
ಕನಕದಾಸರ ಥರ. ಬಟ್ ಹೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆಯ್ತದು. ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಪಂಡಿತ್ ಏನೋ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ, ಇವ್ರು ಹಿಂದೆ ರೋಲ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಭುತಾನಂದರು. ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಪಂಡಿತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. Just like the Atma goes when the body dies, Yamadharmaraja is teaching Nachiketa what is life after death. ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, yes, that is right ಅಂತ ಕಿರಿಚ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ, ಓದಿಲ್ಲ ಅವರು. So what is required in the classroom, my dear brothers and sisters, is Anubhava. If you want to become a teacher, become the greatest teacher in science. Become Sir C.V. Raman. Become Vishveshwaraya. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೈಡ್, ಭಾರತ ರತ್ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಏನ್ರಿ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ 5 years ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಂತಿದೆ ಅದು. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಸೀ ಪೋರ್ಟ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯದವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈನು ಹಠಾತ್ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ದೂರದರ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹುಡುಗ ಅವನಿನ್ನ ಯಾತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಟ್ರೈನು, ಪೇ 500 rupees ಫೈನ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ 3 kilometers ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಟ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿದೆ 3 kilometers ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು, ಆ 3 kilometers ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3rd kilometer ಫಿಶ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಮಹಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಈ ಹುಡುಗನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದಾಯಿತು, ಜಾಗೃತವಾಯಿತು. ದೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಟ್ರೈನ್, ದೆನ್ ದೇ ಸೆಲ್ಯೂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಿ ಸೇವ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೈಫ್ಸ್. If you are a mathematics teacher, if you are like mathematics, don't teach like an ordinary school teacher, teach like Sir Srinivasa Ramanujan. Sir Srinivasa Ramanujan, he did not go by ordinary formulas, he went by infinity. Nammakkal Lakshmi Ma, Lakshmi Amma, Lakshmi Ammal of Tamil Nadu, she is giving formulas to Srinivasa Ramanujan. Professor Hardy is stunned. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೋ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ 10,000 pounds in cash. Till today nobody attempted, because he lived in infinity. He did not live in just 4 walls of a classroom. Srinivasa Ramanujan, India's pride. Sir C.V. Raman, India's pride. Vishveshwaraya, India's pride. Abdul Kalam, India's pride. For them the background, you know what? Swami Vivekananda. Education, education, education. My dear young friends, I'll just rush through one or two important points so that you will understand the purpose of today's program and how you can study more of all this. Yes. Yes. ಎಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತೆ? ಹೌ ಮಚ್ ಡು ಯು ಸೇಫ್ ಅನ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್? ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇಗ. 1%, 4%, 10%? ಎಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಐಸ್ಬರ್ಗ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? 5% ಹೇಳೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ. 5%, 7%? ಎಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಬರ್ಗ್? 10%, 50%? ಎಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತೆ? 10% ಕೆಲವರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಅದು ದೇ ಆರ್ ರೈಟ್. Above sea level only 10% is visible. 90% is below the water. ನೋಡಿ, 90% is below the water. This is a better picture. Then compare it to our own life. To our own life. ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಗ? Knowledge and skill that you get in school, college is only how much? 10%. What is the other 90%? Attitude, your bhava, your mind. If there is a cataract in your eyes, what will happen? You cannot see the same building, same road, same people, you cannot see properly.
But when the cataract operation is done within 1 hour, 2 hours, everything becomes all right. Change your attitude and the world will change for you. Nodi. Next point. Idralli attitude andre eno? So in other words, my dear friends, please read loudly and repeat with me. Values, standards, judgments, motives, ethics, beliefs. Value, standard, judgments, motives, ethics and beliefs. All these will become what? How much percentage? 90%. Your certificate, your degree, BA, B.Ed, BSc, BCom, MCom, CA, what happens? It's only 10%. If the other 90% is NMA, what is NMA? Negative mental attitude. It can be PMA also, positive mental attitude. It will have an impact on your knowledge and skill like this. From inside it will be hitting you. Either you become a bad fellow or you become a good fellow. Today there is a big problem, big debate, big samasya in IT industry. What is that? Using the laptops, using your apps, using your programs for cyber crimes. Yes or no? Bangalore is full of it. Hyderabad is full of it. Delhi is full of it. Somebody sitting in London is looting crores of rupees within 10 minutes by using your laptop, using the app. Cyber crimes. Kidnappings are going on. Master plan of blasting is going on. Is it the problem of the laptop? Is it the mistake of the laptop? Whose mistake? Yaar tappadu? The training in the mind. Attitude. My dear friends, just quickly answer me. My time is less. Have you heard of recycling plastic? Yes or no? Recycling water? Recycling garbage? Recycling paper, recycling scrap. Many more recyclings will come for our comfort. Okay. Plastic, water, garbage, paper and scrap. Many more things. Okay. Is there anybody talking in school, college or even in the government about recycling the mind? No. That is why you are here. We want to recycle your mind before 3 o'clock. And send you back as purifying agents into the market. You should not be the same Mr. Y or Mrs. X. By 4 o'clock you should go with firebrand. You are pure teacher. Pure mathematics teacher, pure science teacher, pure history teacher, pure Kannada teacher, purity, purity, purity. That is the work of Ramakrishna mission. Vivekananda said, the monks of the Ramakrishna mission, wearing the fire brand of Geruva, they will become purity drilling machines in Mangaluru. Purity drilling machine. Raw products will come, diamonds will go out. Narendra Modi is a product of Ramakrishna mission, Rajkot. Abdul Kalam is a product of Ramakrishna mission. I met Abdul Kalam ji and asked him, what books you read every day? So much knowledge you have in such a short time. He said 2 books compulsory. Other books subsidiary. 1 book is Quran, my Dharma. The 2nd book is Vivekananda. And 3rd book I read Bhagavad Gita. Without that I never sleep. Wonderful teacher. When somebody asked him in Delhi, sir, if Allah gives you another life, aap kya honge? क्या मांगेंगे अल्लाह को? Abdul Kalam said, make me a good teacher. Kalam ji asked. He said, I will pray to Allah, make me a good teacher, not president or prime minister. Because this good teacher can make a good prime minister. So that is how teachers are very, very responsible, very much useful, very much necessary, because 3 people don't have vacation. Don't ask vacation. Then you are not a teacher. Teachers, no vacation. Vidya, 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 Saraswati Nilaya. Second, the doctors have no vacation. He will be 70 years, 80 years, but that great grandson of that father will say, I want that doctor only. No vacation. The third is advocate, lawyer or a judge, no vacation. Whenever there is a problem, they put a retired judge back as to do some inquiry. So he is a Dharmadhikari, another is a Vidyarthi, Vidya Adhikari.
The third is the Arogyadhikari. These three people are control the society. Remove them, society will collapse. My dear friends, after this I will just go to another point and check mark, quick. Whatever. Duplicate. Okay. Yes. Every time you go to the classroom, every time you get up in the morning, please follow these instructions. Very important. Otherwise, the students also will be dumb, lazy, and carefree. Their profession absorption will not be there. Okay? You click Madu. Yes. This is a question everybody should ask, sharpening your axe. One man went for a job with an axe. He said, I can do any work, anytime. And the manager said, go to the forest and get some wood. The young man stepped forward skillfully. He felled a great tree. Okay. Impressed, the foreman exclaimed, you can start your work on Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, rolled, Thursday, 4 days he worked. Wonderful work he did. You can pick up your paycheck on the way out today. Startled, the young man replied, I thought you paid only on Friday. But there's a problem there. Normally we do, but we are letting you go today itself. Get out on Thursday. But I'm a hard worker, the young man objected. I arrive first, leave last, and even have worked through my coffee breaks. The foreman, sensing the young man's integrity, thought for a minute and then asked, have you been sharpening your axe? And in your teacher's profession, what is the axe? Teacher profession axe is your M-I-N-D. What is that? Jorag heli. Inna jorag heli. What is your axe? Mana eva manushyanam. Heli. Mana eva manushyanam karanam bandha moksha. Mana eva manushyanam karanam bandha moksha. The cause of anybody's bondage and freedom is mind. Mind management. Not water, plastic, paper. Not your textbook, not your laptop. It is your mind. M-I-N-D. That is why they say, mind your mind before the mind mends you. Mind your mind before the mind mends you. Bury the worry before the worry buries you. So this man is using an old axe, a blunt axe, not sharpening the axe. That was his problem. Our lives are like that. We sometimes get so busy, we don't take time to sharpen the axe. In today's world, it seems everyone is busier than ever, but less happy than ever. Why is that? Could it be that we have forgotten how to stay sharp? There's nothing wrong with activity and hard work, but God doesn't want us to get so busy that we neglect the truly important thing in life, like taking time to pray, to read, study scriptures, or to listen to the still small voice of God. We all need time to relax, to think and meditate, to learn and grow. If we don't take time to sharpen the axe, we will become dull and lose our effectiveness. Take time today to sharpen your axe. Please read loudly. Loudly, joragi, gettiyagi. So every day sharpen your mind, sharpen your attitude, clean the specks of your mind. Then alone you can become a great teacher. Even if you have got by choice, doesn't matter. Even if you have got by chance, doesn't matter. Your chance can become choice. Go forward, go forward. Aage badho, aage badho. You will become the greatest. Your students will never forget you. Mother India will respect you. 105-year-old teacher in a faraway village in Orissa getting Padma Shri when he is 105 years old.
And he was doing free education in a village in Orissa for last 75 years. Who thought about him? Who knew about him? He is wearing Hawaii chappal and going to Ashoka Hall in Rashtrapati Bhavan, and President Ramnath Govindji, previous president, he gave him Padma Shri certificate, Padma Shri medal, and this man has got the audacity and the authenticity to bless the President of India. And the President and we have said, Shri Gurubhyo Namaha. That is India's culture. That is India's tradition. March on, my dear young friends. May Swami Vivekananda inspire you. May he bless you. May he guide you. Mangala Devi bless you. Ma Saraswati bless you. May Purandara Das ji bless you. Jai Ramakrishna. Thank you very much.